Shri Suresh Kumar, Dr. Achyut Shankar, Kerala University Staff Union Angangale Bharavayale, Kerala University Teachers Organization Angangale Bharavayale, Enne Presidential Nandi, Tammal in the University and Higher Education Scope for Reforms of the Vishental Samsati. എല്ലാവരും കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് വന്നാൽ ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും. ദൂരത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയാൽ സൗകര്യമാണോ വേണ്ടതാണ്, ശരി, വിരോധമില്ല. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് വന്നാൽ വി കൻ സീ യു ഓൾ ഹിയർ. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലെക്ചർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചില പോയിന്റ്സിനെ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ജനിച്ച് വന്ന് പഠിച്ചതല്ലാതെ നിങ്ങളെ പോലെയോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവെനിക്കില്ല. ഞാൻ അതുപോലെ ചില പോയിന്റ്സ് മലയാളത്തിൽ ആക്കിയത്, പക്ഷെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും. When we talk about the scope of reforms and the future of education in 21st century India, we have to understand that we are acknowledging an acute shortage of quality institutions of higher education. For far too long we've been complacent about the fact that we produced since the 1960s the world's second largest pool of trained scientists and engineers. In fact, we produced more scientists and engineers than our then overprotected economy could absorb, and so their talents outran the facilities and opportunities available to them in India. So many tens of thousands of graduates left to make their fortunes elsewhere, founding companies in Silicon Valley, inventing the Pentium chip, and even winning America a couple of Nobel Prizes. This was of course a loss for us. We spoke of the brain drain. Normally, സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റും എഞ്ചിനീയേഴ്സും നമ്മൾ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കോണമിക്ക് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ രാജ്യം വിട്ടിട്ട് വിദേശത്തേക്ക് പോയത്. അമേരിക്കയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സക്സസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് സക്സസ് IIT began to be spoken of in the same breath as MIT, with the engineers of engineers and software gurus taken as synonymous with technical excellence. അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ മേഖലയിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സയന്റിഫിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിൽ എല്ലാവർക്കും IIT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം. MIT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പണ്ടുകാലത്ത് റെഫറൻസ് ഇപ്പോൾ IIT യുമുണ്ട്. ഒരു ഇന്ത്യനെ കണ്ട ഒരു വിചാരം ഉടനെ ഇത് ഒരു സയന്റിഫിക്കോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കില്ല. എൻ്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച ഒരാള് എന്നെപ്പോലെ ചരിത്രം ഹിസ്റ്ററി ഓണേഴ്സ് പഠിച്ചതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു എയർപോർട്ടിങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വള്ളക്കാരൻ ഓടി വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വേർത്ത് മുങ്ങി പറയുന്നു, യുവർ ഇന്ത്യൻ കെൻ യു ഹെൽപ് മീ ഫിക്സ് മൈ ലാപ്ടോപ്പ്. ഇന്ത്യൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ലാപ്ടോപ്പിനെ ശരിയാക്കാനുള്ള അറിവ് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വിചാരം. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യർ. പക്ഷേ this masks another reality, that there just aren't as many of them as there should be. Talk to senior executives in Indian companies whose businesses require them to hire competent staff with scientific or engineering training, and they say that the demand for such people vastly exceeds the supply. Once the elite institutions are accounted for, IITs, BITS, Indian Institute of Science, what remains is decidedly of uneven quality. For every Narayana Murthy was produced by a local or regional engineering college, there are hundreds of graduates whom Indian employers, let alone international ones, do not consider ready for prime time. I'm going to come back to this point. നിങ്ങൾക്കെന്നെ അറിയാം, ഇവിടെ നമ്മുടെ വലിയ ദൂരയുടെ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസിൻ്റെ വലിയൊരു ക്യാമ്പസ്. അവരെന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അവര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പാസ്സായ ശേഷം എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അവരെ വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുക. ഇത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് അല്ല, അതായത് ജോബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ശരിക്കും പഠിപ്പാണ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളും
modern approaches അതിലിപ്പോൾ TCS പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൈസൂരിലത്തെ ഇൻഫോസിസ് ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്നത്. So they are pointing to the deficiency in the educational system as practiced in our colleges. The irony is that we have one of the world's largest higher education systems. We rank second in terms of student enrollment in the world. We've had a healthy growth in the number of institutions and enrollments since independence. Starting with Jawaharlal Nehru, we have in fact systematically built up a very large system of education and created a pool of men and women equipped with robust scientific and technological capabilities and some creativity. In those days, when we started off after independence, we focused principally on 2 E's in the education system: expansion and equity. And in the process, we may have neglected the 3rd E, which is excellence. I'm going to come back to that line of argument. The first E is expansion, because of course we have a large, growing and young population. In 1947, when the British left us, we had a literacy rate of 17%, barely about 30 universities, and about 700 colleges, with an enrollment of just 4 lakh students in the whole of India. Today we have over 74% literacy. There are over 20 million, 2 crore students studying in nearly 800 universities, and there are 37,000 colleges in India. And these numbers are changing every day, and they're going out of date. And yet, there is a challenge, because what has happened is that though the share of the GDP earmarked for education has grown to 3%, it is still only halfway up to the long-announced target of 6% of GDP for education. Since we adopted the right to education, the RTE, we have achieved higher enrollment in primary education. It's up to 104%. നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ ഈ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് എല്ലാ ലെവലിലുമുണ്ട്. ഡെമോഗ്രാഫിക് പോപ്പുലേഷനിന്റെ പ്രായം നോക്കി എത്ര ശതമാനം ആ പ്രായത്തിന്റെ പഠിപ്പിൽ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോ അഥവാ ഒരു രാജ്യത്തിൽ 5 വയസ്സ് മുതൽ 8 വയസ്സ് വരെ കുട്ടികളുടെ പോപ്പുലേഷൻ 10 ലക്ഷമാണ്. എന്നിട്ട് 8 ലക്ഷമേ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ ഈസ് 80%. അങ്ങനെയാണ് കണക്ക്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ 104% നമ്മുടെ ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ ചേർന്നത്. ചിലവര് 1-2 വർഷം മിസ്സായി പോയവരും കൂടി കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് ഇയേഴ്സിൽ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ നല്ലൊരു ഒരു ലെവലാണ്. പക്ഷേ അവർ പ്രായം വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റം. 8ാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഡൗൺ ടു 69%. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 35% കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 8ാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും. ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഫിഗറാണ്. കേരളം എത്ര മോശമല്ല എന്നൊരു സംശയമില്ല. ഞാൻ നാഷണൽ ഫിഗർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ +2 എത്തുമ്പോൾ ക്ലാസ് 11-12 ആകെ 39% ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ആകെ 39% കുട്ടികളെ 11-ലും 12-ലും കാണും. പക്ഷെ കോളേജ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അതൊന്നും കൂടി താഴ്ന്നു. ഇപ്പോൾ 20% കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകും. So the gross enrollment ratio in schools is high at the bottom, gets lower by classes, lower still by 10 and 11, and by the time of university it is 20%, which is very, very well below the global average of 29%. In every other country, sorry, in every other country, the fact is that in every other country,
If you take the global average, 29% Gross Enrollment Rate of university. In India, it is only 20%. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, വാട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് അവൈലബിൾ ടു പ്രിവിലേജ് ഫ്യൂ. അത് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിനായിട്ട് വേറൊരു ഫിഗർ ഇല്ല ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഹയർ. പക്ഷെ ഹൗ ഹൈ ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ്. പല മലയാളികളും കേരള സംസ്ഥാനത്ത് പഠിക്കാതെ നെയ്ബറിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കണക്ക് നോക്കി എൻറോൾമെന്റ് കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഗ്രോസ് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിലൊരു തെറ്റുണ്ടാവും. ഇൻഫാക്ട് തമിഴ്നാട് റേറ്റ് ഓഫ് എൻറോൾമെന്റ് മേ ബി ഹയർ because of all the Malayali kids going there, or southern Karnataka also, Bangalore, Mangalapur, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പോകുന്നത്. എന്നാലും എന്നെ പറഞ്ഞൊരു വിഷയം is how do we manage to increase not just the number of institutions but the quality of the students coming out. We know that we have millennia had a painful, stratified, fractured social structure because of caste and religion, which has left wounds across the body and soul of our system of education. And there is still a glaring economic divide between the haves and the have-nots. We've tried to find answers to this baffling diversity in the shape of some policies and possibly discrimination, differential treatment and subsidy regimes, but we still have many battles to fight before we can truly achieve the socialism of which my dear colleague Pracharya spoke, Achyut Chandra spoke. Now that brings me to the second theme of equity. There can be little disagreement that a broad-based, easy access education system is important. However, we have to reform the system wherever it denies or neglects the needs of some part of our population. There are some disadvantages still. If you look at the gap between the cities and the countryside, between villages of a certain quality and those in, say, the Adivasi areas, if you look at gender disparity, we have some real challenges. And I must say that the great importance that we have to give to educating girls is something that can be transformative. Here I can applaud Kerala, because there is no doubt that this is the one state in India where girls have not suffered any gender discrimination in education. They've had all the access, all the opportunities. Not only are they reaching the university level in good numbers, but I would be not surprised to discover that they are probably a majority in most institutions of higher education. Certainly, as somebody who as an MP is often asked to give away prizes and merit awards in institutions of higher education, I am struck by the fact that invariably a majority of the prize winners are women. നമ്മുടെ മഹിളകളാണ് പ്രൈസ് ജയിക്കുന്നത്, മഹിളകളാണ് മെറിറ്റ് അവാർഡ്സ് എടുക്കുന്നത്, മഹിളകളാണ് ഡീൻസ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത്. എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിലും കാണുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജിലോ എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ സയൻസിലോ എന്തിനും, ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാറ്റിലും ഇതൊരു ഫീച്ചർ അല്ലേ കാണും. Now, of course, the third problem we have is excellence. അത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊരു പ്രോബ്ലമായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. The enemy of excellence is politicization. കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എവറിഥിങ് ഇസ് പൊളിറ്റിസൈസ്ഡ്. നമ്മളുടെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ടീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസിലോ പോളിറ്റിക്സ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ അത് ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂറൻസിന്റെ അർത്ഥമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ of whichever university education department is being developed. പക്ഷേ ആ ഇന്റേണൽ ക്വാളിറ്റി അഷ്യൂറൻസ് സെല്ലിന്റെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പുതിയ സർക്കാർ നടത്തിയിട്ട് ഈ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏത് അംഗങ്ങളെയും ചേർത്താണ് റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമാണ്. പോളിറ്റിക്സ് ട്രംപ്സ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സലൻസ് ആണ് ആ സന്ദേശം വരുന്നത്. അത് മഹാമോശമായി പോയി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എക്സലൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ബിയോണ്ട് പോളിറ്റിക്സ്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സലൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സലൻസിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാവും.
ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന്റെ പകരം പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മളായിരിക്കും അതിന്റെ വിക്ടിംസ്. വി വിൽ ബി ദ വൺസ് ഹു വിൽ സഫർ. പിന്നീട് നാലാമത്തെ ഈ എംപ്ലോയബിലിറ്റി, അതും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ അത്യാവശ്യമായ പ്രശ്നമാണ്. ദ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇസ് ബീയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ പല എംപ്ലോയേഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഫിക്കി, ആസോചാം, CI, അവരെല്ലാവരും സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ട് they have established widespread dissatisfaction amongst employers with the quality of graduates available for employment. എല്ലാവരും പറയുന്നു ഇതുകൊണ്ടാണ് TCS-നും ഇൻഫോസിസിനും പുതിയ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പേസിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു. അവർ ചില നല്ല ടീച്ചർമാരെ കൂടി അവർ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ കമ്പനീസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ. ബിക്കോസ് അവർ പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പഠിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം പോരാന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കാണുന്നത്? We boast with pride about the 500,000 engineers we produce annually. എല്ലാ വർഷവും ഭാരതം 5 ലക്ഷം എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? ഈ 5 ലക്ഷം എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ കഥ പറഞ്ഞ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 14,000 കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഇറക്കി. ഈ 14,000 കോൺസ്റ്റബിൾ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് 9 ലക്ഷം കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയത്. ഈ 14,000 അതിലത്തെ 10,000 ആപ്ലിക്കൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു, 12 പേര് PhD ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു. കോൺസ്റ്റബിൾ ജോലി കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള ആപ്ലിക്കൻസ് 2 ലക്ഷം ഗ്രാജുവേറ്റും 15,000 പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റും. അതിന്റെ അർത്ഥം we are releasing graduates into an employment ecosystem that does not know how to use them. അതാണ് ഇതിന്റെ സത്യം. We have talent, but we don't know what to do with it. Some 60% of our engineers find themselves eventually in jobs that do not require an engineering degree. And I'm not even counting those engineers who get no jobs at all. ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് രാജ്യത്ത് ജോലിയില്ല. മോദിയുടെ ഉപദേശം കേട്ടുവല്ലോ, പക്കോട പോലെ ഇട്ടോളൂ പാതിയില്ല. പക്ഷേ അതും സംഭവിക്കുന്നു. ഇന്നാലും ഞാൻ ആദ്യത്തെ വെച്ച് കൽക്കട്ടയിൽ ഈ പുച്കാരനെ പറഞ്ഞ ഗോൾഡ് കപ്പ് ചെറിയൊരു പൂരിയാണ് അതിൽ വള്ളവും ഉരുളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിൽക്കും. ആ പുഷ്ക വെക്കുന്ന ഒരാളോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്താ കോളേജ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജോലി കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പുഷ്ക വെക്കുന്ന ബാധ്യത. ശരിക്കും ഈ പക്കോട കഥയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിയിൽ 60% എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേഷൻ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ആവശ്യമില്ലാത്ത ജോലികളാണ് എടുക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. Systematic problem of skill mismatch between qualifications and jobs undertaken. A policy that encourages non-graduate technical and non-technical diploma holders into lower graduate intensity occupations might close the skills gap. ഇതൊക്കെ ഒരു റിഫോമിന് ചെയ്യാനുള്ള സമയം വൈകിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സ്കിൽ മിസ്മാച്ചിനെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും? Research has identified the closing of the skill gap where professionals such as engineers, advocates, medical and legal professionals and other high technology service industries such as telecoms and information technology are concerned. These are areas where we are successfully closing the gap a little bit because we are producing just enough people that the market wants. But in other areas, what we are seeing is that the universities, particularly in Kerala, are not sufficiently paying attention to market demands. നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവർ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സ്കിൽസും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഈ ജോബ് മാർക്കറ്റിൽ പറ്റിയതാണോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും ക്വാളിഫൈഡ്. അതെല്ലാം എംപ്ലോയേഴ്സ് പറയുന്നു. എംപ്ലോയേഴ്സ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ചില റെലവൻറ്റ് സ്കിൽസും ട്രെയിനിങ്ങും ഇല്ലാത്തവരെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ അവർ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി നീഡ് one reform that I would personally be in favor of, ഞാൻ മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചതാണ്, increase the university industry interface.
നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപനങ്ങളും public sector, private sector, all of them should have relationships with private industry as well as public sector industry to find out what is the kind of training that will enhance the prospect of employability for a student. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അതും സത്യമാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ റിഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫോമൽ റിപ്പോർട്ട് ശ്രീ നാരായണമൂർത്തിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രി അക്കാദമിക് ഇന്റർഫേസ് പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത്. ആ റിപ്പോർട്ട് BJP ഭരണം വന്ന ശേഷം ഒരു വെൽമാറയിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട്. നാരായണമൂർത്തിയെ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കാദമിക് എക്സലൻസും ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ആയിരിക്കും സംശയം വരാൻ ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വായിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കേരളത്തിലും എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിലും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. We have to make Kerala a knowledge society. ഇന്നാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ ഞാൻ ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ഇന്നോവേഷൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോളജ്, പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ഒരു പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. നോളജ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദ സെയിം സ്പേസ് where the faculty can interact with each other. They can help the students, they can cross-fertilize in terms of ideas. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ പറയുന്നത്, കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിചാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ തൊടുപുഴയിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ തൃശ്ശൂരിലും ഒന്നിനെ കാസർഗോഡിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോളജ് ഈക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും. അമേരിക്ക നോക്കൂ, ബോസ്റ്റൺ ഏരിയയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് കാരോലൈനയുടെ വാലി ഡറം ഏരിയയിൽ 13-14 പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. ആ നോളജ് ഈക്കോ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റു സ്ഥലത്ത് പോവാം. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഫസറിനെ ഉപദേശം എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പ്രൊഫസർ ഒരേ ഒരു നഗരത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കണം. അതിനൊരു കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷനിൽ ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലില്ല, കേരളത്തിൽ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. സയൻസ് ടെക്നോളജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി ഇവിടെയുണ്ട്, ശ്രീ ചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ഉണ്ട്, കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, CET ഉണ്ട്, പിന്നെ CDAC-ന്റെ ഒരു വലിയൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാവരും കൂടി കുറച്ചുകൂടി കോഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തോടെ. അതുമാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഇനിയും നമ്മൾ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് വെച്ചാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അതിന് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി create a knowledge ecosystem where they can work together. A strong culture of research and innovation is an essential driver to ensure technical and technological leadership, which ultimately translates to the growth of a strong, robust, and self-sufficient economy and society. Investments in long-term research have a very direct impact on any nation's continued future success, intellectual as well as material. Long-term economic growth depends ultimately on innovation, and innovation is always tied to productivity also. അതാണ് നമുക്ക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിഫോം കൊണ്ടുവരും അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഡോക്ടറൽ സിസ്റ്റമിൽ ഒരു വീക്ക് റിസർച്ച് ഇക്കോ സിസ്റ്റമാണ്. ഈ ഗ്ലോബൽ വേൾഡ് ഹൈടെക്കിന് ഇന്ത്യയുടെ പേര് വലിയ പ്രസിദ്ധമൊന്നുമല്ല. ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് കേരളത്തിന്റെ പേര് പ്രസിദ്ധമാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു try and create a serious capacity. നമ്മൾ IT-യിലാണ് വേണ്ടത്, ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ആ ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വിധത്തിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് നോക്കി അതിനുള്ള ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വി ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. ഞാനൊരു 7 വർഷം മുമ്പ് 2011 കാനഡയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറോണ്ടോയിൽ ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്നോവേഷൻ സെന്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു, ഇന്ത്യൻ ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്യാൻ. ആ സമയത്ത് സംസാരമായിരുന്നു ഇന്നോവേഷൻ, ഇന്ത്യൻ ഇന്നോവേഷൻ. പക്ഷെ നമ്മളതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഈ 7 വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഇന്നോവേഷൻ ഹാസ് നോട്ട് ടേക്കൻ. ശ്രീ അച്യുതചന്ദ്ര പറയായിരുന്നു, ദൈവം എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധി ഒരുമാതിരി ഒത്തുണ്ടാവുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ലോകത്തിന്റെ 17% ബ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ലോകത്തിന്റെ 17% പോപ്പുലേഷൻ നമ്മുടെയാണ്. അപ്പൊ ബ്രെയിൻസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുമാതിരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബ്രെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ഈ 17% ബ്രെയിൻസ്
ആകെ ലോകത്തിൻ്റെ 3.5% റിസർച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. So why is that? What is deficient in our system? Why should a country with 17% of the world's brains be responsible for only 3.5% of global research output? Why is it we have nobody in the top 200 of the prestigious Times Higher Education Supplement Education Rankings 2018? And there's only a handful of universities from India in the top 500 in the world. If you look at just computer science engineering, other than our subject, 2016 എത്ര PhD ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ? കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആകെ 125. അതിന്റെ കമ്പാരിസണിലാണ് US-ഓ ചൈന നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 2000 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് PhD ഒരു വർഷം. നമുക്ക് 127. എങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പീറ്റ് ചെയ്യും? അതുമാത്രമല്ല, ഈ അമേരിക്കയിലത്തെ 2000 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ ഒരു 25%, 500 പേര്, ആ 500 പേര് മിനിമം ഇന്ത്യൻ ഓറിജിൻ അമേരിക്കൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ബുദ്ധിയിലൊരു കുറവില്ല. അത് അമേരിക്കയിൽ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് PhD കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യൻസ് നമ്മളെ പോലെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ട് കൂടി ഇന്ത്യയിലത്തെ 4 ഇരട്ടിയാണ് PhD കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ രാജ്യത്ത്. ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു എൻവയറമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാരണമാണ്. And we must create that environment in Kerala if we want to research. Second on my list is the lack of adequate faculty. There is certainly a handful of teachers who devote their lives to research, to instruction, they are the apex of the higher education system in India. But as we go down the pyramid, the system is very different. We have had a severe shortage of faculty across India as we have expanded the higher education system. The student-to-teacher ratio in the average institution of higher education is 23:1. 23 students for every teacher is the Indian figure. What is the global norm? 15:1. So we are more than 50% more in terms of students per teacher in India. Less than 200 universities and 5,000 colleges have been accredited by the NAAC, the National Assessment and Accreditation Council. Even prestigious institutions like the IITs have a shortage, this is something they've said in Parliament, of 30 to 35% of faculty, and state universities are suffering shortages of 50% of faculty. ഇതെല്ലാം പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. IITs 35% വേക്കൻസി ആയിട്ടാണ് ഫാക്കൽറ്റി. അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല. എന്നിട്ടും കൂടി അവരുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നല്ല റെക്കഗ്നിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വലിയൊരു സീരിയസ് വിഷയം. Third factor is the lack of industry investments in the career path. What career do we offer in industry for innovators? Every graduating engineer cannot be an innovator, but why is it that the best and brightest talents are not looking at career opportunities in this field? Because there are not that many career opportunities in India. Technology industry has not created opportunities for innovation. We have not glamorized the field enough. We have not provided enough incentives. This is something that universities in Kerala can do, is to create innovation centers, reward and recognize innovation, offer prizes to the best students for innovation, give and encourage research grants to innovation, create an atmosphere of this. And I must say that the long-term survival of Indian education and indeed for that matter Indian industry will depend on our ability to innovate creatively. We are a country of 1.2 billion people. 120 crore ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക്. 2/3 of this number is under 35. So it's a no-brainer that we must use our demographic dividend for our advantage. And we must therefore think in terms of scale. Kerala has 40 million people. That's a decent size. But from Kerala we can expand nationwide to enhance the culture of innovation in our system. We definitely need to become leaders in research and innovation, because that doesn't require necessarily a number of features associated with developed countries if we are prepared to put in the necessary resources.
We need to have much more mentoring of PhD students. We need funding from multiple sources, including the private sector. We need to have a culture of world-class research within every institution, in any field. ഞാൻ കൂടുതൽ സയൻസും എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു വിചാരിക്കില്ല. ഏത് ഫീൽഡിലും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ഏത് ഫീൽഡിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൾച്ചർ വേണം. കുട്ടികൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിർബന്ധിക്കണം. ആ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് റെക്കഗ്നിഷൻ കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കണം, അവർക്ക് അവർ ചെയ്ത ഇന്നോവേഷൻസിനെ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എത്തിക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വികാരം. പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ചില റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. They can come to an academic institution and say, we can work with you. വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ they will come to a university and say, we will finance innovation, research in such and such field. If you have students who are capable of doing it, we will give the grants, and the condition is that if you succeed in working along these lines, then we must jointly have the patent with you, and we must be able to have the right to manufacture what you have invented. Under industry university collaboration, നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തീരെ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജ്ലി we need to do that much more. And we have to, of course, identify the strategic pillars where this is possible. Define milestone-based goals, define opportunities in the field, and then actually make it work. ഇപ്പോഴത്തെ official government figures about the currently employable percentage of graduating engineers is 17.7% a year. അപ്പോൾ engineers graduate ചെയ്യുമ്പോൾ are they immediately employable? The correct figure is 17.7%. നമ്മളൊരു മിനിമം ടാർഗറ്റ് 50% എങ്കിലും ആവണ്ടേ? ബാക്കി 50% ഇവിടെ പോയിട്ട് TCS ക്യാമ്പസിലോ ഇൻഫോസിസിലോ പഠിക്കട്ടെ. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് ഈ 17.7% 50 ആണ്. And that is a challenge for teachers, institutional students. I don't know whether we can get to that all India, but in Kerala we can certainly get to it if we apply our minds. We also need some long-term goals. I've talked about the research ecosystem in Kerala. We must create an environment where research-led innovation plays a significant role in the day-to-day life of the average Indian citizen. We need to change the world's perception so that India is seen as a global leader in providing world-class education, cutting-edge research, and opportunities to use all this. We obviously aren't anywhere there yet, but it's interesting. ഞാൻ MHRD മന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇൻഡോറിന്റെ IIT അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ടെലിസ്കോപ്പ് അവർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെ 2 ടെലിസ്കോപ്പുകളുണ്ട്, ഒന്ന് ഹ്യൂസ്റ്റണിലും ഒന്ന് ഇൻഡോറിലും. ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഒരു അമേരിക്കൻ റിട്ടേൺ ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫസറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്കയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ടെന്യൂർ ട്രാക്ക് സ്ഥാനമുണ്ടായിട്ട് കൂടി അതിനെ രാജിവെച്ച് അദ്ദേഹം IIT തിരിച്ചു വന്നു. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന 7-8 PhD സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ത്യക്കാരൻ. അതിലത്തെ ഒരു കുട്ടി ഒരു മുസ്ലിം പയ്യൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വളർന്ന ഇൻഡോറിന്റെ അടുത്തൊരു ഗ്രാമത്തിൽ വളർന്നിട്ടാണ് ഇത്ര ബ്രില്യൻ സ്റ്റുഡൻ്റായ കാരണം അമേരിക്കയിലത്തെ എല്ലാ ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയല്ലേ പഠിക്കാൻ PhD ചെയ്യാൻ. ഹാർവർഡിന് MIT കാൽടെക്കിന്ന് ജോർജിയ ടെക്കിന്ന് എല്ലാവരും പ്രിൻസ്റ്റൺ MIT എല്ലാവരും സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തു. അതെല്ലാം എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടി ഇൻഡോറിന് ഈ പ്രൊഫസറിനൊപ്പം ഈ ആസ്ട്രോ ഫിസിക്സ് ടെലിസ്കോപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ മന്ത്രാലയ സമയത്ത്. അതുപോലെ നമുക്ക് കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് റിസർച്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെയ്തുകൂടാ? പല മലയാളികൾക്കും വർക്ക് ഇൻ കേരള ഇവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് വരാത്തത്. നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധ്യത. അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കിട്ടണം. ഞാൻ 1975 ഞാൻ ആദ്യം വിദേശത്ത് പോയത് പഠിക്കാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ പോകാൻ. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിൽ 5 IIT ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ 600 മില്യണായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ 2 ഇരട്ടിയാണ്. 600 മില്യൺ പോയിട്ട് 1.2 ബില്യണായി. എന്നിട്ട് ഇത്ര വലിയ പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്
നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്ത്യക്ക് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആകെ 7 ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കൂടി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെ 5 പുതിയത് സ്ഥാപിച്ചു. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് കൂടി നമ്മളൊരാഴ്ച വെക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗ്രോത്ത് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യാൻ താമസിച്ചു പോയി. നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നല്ലപോലെ ഡിമാൻഡുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കണം. IIT JEE പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്റ്റുഡൻസാണ് പോകുന്നത് എല്ലാ വർഷം. പക്ഷേ വി ആർ നോട്ട് പ്രൊവൈഡിംഗ് ദി നെസസറി കോഴ്സ്. പിന്നെ ഒരു റെഗുലേറ്ററി വിഷയം, ദിസ് ഗോസ് ബിയോണ്ട് കേരളം. ഇത് കേരളം മാത്രമല്ല, കേരളത്തിന്റെ അവകാശമില്ല ചെയ്യാൻ. Our higher education is over-regulated and under-governed. എന്താ over-regulated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ UGCO, AICTO എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവർ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും ടെക്നിക്കൽ കോളേജിലും വീട്ടിൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ടാവണം, ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സൈസ് ഇത്ര ആയിരിക്കണം, ഇത്ര ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവണം, ഈ സിലബസ് പഠിപ്പിക്കണം. ഇതെല്ലാം അനാവശ്യമാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരുടെ സ്വന്തം ക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെന്നെ അവരുടെ സിലബസിനെ തീരുമാനിക്കുന്നു, അവരെന്നെ അവരുടെ ഫാക്കൽറ്റീസ് തീരുമാനിക്കുന്നു, അവരെന്നെ അവരുടെ റിസോഴ്സസ് ചെലവാക്കുന്നു. അഥവാ അത് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വരില്ലേ? ഇത് മാർക്കറ്റ് ഡിസൈൻ. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ അത് ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷേ ആവാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാ വർഷവും ഒരു 40-50 എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കൊടുക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ക്ലാസ് റൂം ഉണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കടലാസ് ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി പോരാത്ത കാരണം ഏത് സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും 40, 50, 60 engineering colleges are closing in India. And it's wise because we should be looking at the quality of education and the outputs, the learning outputs, rather than wasting time and energy in regulating external appearances. Worst is the medical education system. Medical Council of India is a national scandal. They have stifled the creation of the needed capacity in medical education. When so many people in our country are underserved, Indians who want to be doctors, have the talent, have the ability, even the marks, are not able to get a place in the medical institution because there aren't any. Other challenges. Now, there is, of course, a new National Medical Commission bill. I think the debate about it is in the subject. But serious questions. Videsh University, why don't you open your doors to foreign university of high quality? Come and open your campus in Kerala. Let's get a really high-quality, world-class institution here. A place like Harvard or Yale might be willing to come if we make it possible for them. Rather than our students going out to other states to find places in universities. There is no question that we have 1 lakh students going to America every year. Another 500,000 in other countries in Europe. A further 30,000 in Australia and New Zealand. Why is that? It's because they want to certain quality. The number of quality institutions in India is few. Number of seats are limited. They're not able to get in, and so ultimately they end up being unable to actually find a decent education here in whatever institutions remain. So they spend the money of their families going abroad. We have an estimate of over $2 billion being spent by Indian parents in educating Indian children abroad every year. Isn't that a waste of national resources? If we enhance both the quantity and the quality of our institutions in India, would we not be able to keep that money within our country? There's no question the need exists, the demand is huge, and our growing and youthful population could easily fill several hundred new campuses, provided their campuses of quality. And that means that we have to have a more sensible, generous and liberal approach towards education. We may need to look at the question of how this education is done. There is a bill which we tried to introduce when we were in government that would have regulated higher education but also liberalized it. That bill didn't get past the Standing Committee of Parliament. Now there is apparently a new attempt by the present government. I don't know whether its fate will be any better, whether it will get through Parliament either. But we have these serious challenges that we're facing right now. And I can tell you there were 7 bills that my government tried to get through that never made it past. Foreign Education Providers Bill,
educational tribunal bill so that people who are guilty of unfair practices in higher education, capitation fees, forcing teachers to return a portion of their salaries to the employer, all of these things, there can be a tribunal to settle that. National accreditation regulatory authority bill to have an accreditation system for all institutions. Prohibition of unfair practices bill. Higher education and research bill, and then a bill that will permit the creation of new universities for research and innovation. There were altogether 11 such bills, but none of those got through. And I believe we need to raise these issues again in Parliament, and also to try and increase the percentage of GDP that we spend on research and education. 6% of GDP of higher education is necessary, we're only at 3%, and 2% of the government budget on research, we are not even at 1%, we are at 0.9%. So there's a lot more spending that can also be done, partly by government, partly by the private sector. Not everything has to be done by the government. So we need to have all of this, we need to have more technology, we need to have more openness. I am thinking of the days as an amateur historian when foreign students used to come to India, to Nalanda, to Takshashila, to Vikramshila, to study here. Nalanda had students from as far east as China, Japan and Korea, and as far west as Turkey and Tunisia. Are those students now coming to India to study? No. Why have we allowed our standards to slip so much? Why can't we once again recover and regain the quality that will make us a lodestar for people from around the world to come and study? To my mind, Nehruji's famous exhortation in his Tryst with Destiny speech, when he spoke of the ending of poverty and ignorance and inequality of opportunity, that we have to absolutely fulfill. The Indian dream of Jawaharlal Nehru is not going to be fulfilled by sleeping on it. We must dream with our eyes open. We must dream with a determination to fulfill these dreams. And that means we must have a change of policy at the top. We must have a willingness on the part of the government to care about education, to make the effort, to put in the effort, and we must free the states, like Kerala, to be able to innovate beyond what's happening in the rest of India. We don't need to be dragged down